Действительно, Good afternoon. технологии Indeed, digital technologies окружают нас буквально повсюду. currently surround us from every Типичный день aspect. современного Let's человека, imagine a typical day of a modern большинства person, нас с вами. Давайте most of попробуем us. придумать имя нашему герою. Пусть это будет Let's try and imagine a name for our Он просыпается рано hero, утром. Просыпается он like рано утром, Constantine. потому что Constantine у wakes up early него in the morning прозвенел будильник. Будильник был because поставлен с помощью умной the колонки. alarm clock has Эта gone же off. умная The alarm колонка clock связалась was с умным set домом, который у using него a установлен, smart speaker. открыла The шторки. smart speaker Умный дом открыл шторки, got connected включил with a smart свет, home который не system, слишком which яркий drew и up the curtains, не слишком uh, тусклый. switched on the lights, not too bright, not too dim. Колонка взять и The smart speaker also кофе. И started все the coffee остальное machine, так или иначе у нас and оцифровано. После этого everything домой has been спуститься в свою машину. digital. Машина After автоматически that, может поставить любимый Constantine can go down, понять, что он bought обычно his car. The car will 8:30 едет на работу, automatically автоматически построит start маршрут his оптимальный, favorite без track. пробок, до работы. На работу он The приезжает, navigation пользуется system пропуском, will поднимается automatically наверх, build the камеры, best route to his work. видеоконференц-связь, When и he так далее, и arrives так at далее. work, Мы буквально he would be в смысле слова automatically admitted to the окружены car park. различными We цифровыми are технологиями и literally цифровыми гаджетами. surrounded by different, Давайте different попробуем представить digital другой technologies день and нашего digital героя gadgets. Константина. Let's imagine another Он day of our просыпается protagonist, точно так же, Constantine. He wakes up будильника. just the same way from Но с the удивлением alarm узнает, clock. что он проснулся на 2 часа But раньше. he's Потому что surprised to find ребята, out хакеры, that баловались he woke up 2 с базовой hours earlier поддержкой сотовой because связи, hackers were playing поиграли со with the временем, base его все station умные устройства синхронизировались по poll, ближайшей соте сотового changed оператора. the time, В and результате у all него открылись his батареи. Ладно, devices полбеды, took time музыка не from заиграла, свет не the включился, шторки не mobile открылись. network. Okay, the Он music didn't собирается play, спускаться the к curtains машине, didn't а машина его не draw up. узнает, потому что она He тоже goes умная, она down, подключена к comes up to the интернету, car, and the car doesn't она еще recognize и him because it's also smart. экологичная. It И в gets результате data он не about him может from the попасть internet, на работу так, как он обычно and as a приходится result, вспоминать, he can't go пользоваться to work общественным the транспортом way he's и got так used далее. to. So he Спускается has в to go метро, to либо catch a там автобус, bus трамвай, пользуясь or to общественным take транспортом, он с metro. удивлением узнает, So что while его using закрыл public transit, онлайн-банкинг. he finds out Дальше that his ему online пока он banking едет на system got работу, blocked. коллеги And while he's звонят и traveling сообщают, to что work, his он у colleagues всех call him просит and денег say that взаймы he через has различные asked everyone мессенджеры to и соцсети. borrow some По money дороге through родители different ему тоже звонят и messengers and рассказывают, social что они networks. все свои Also, his parents call сбережения, him and say которые, that не дай бог, взяли и they перевели have transferred all their злоумышленнику, savings который на самом деле to никем не some представился, bad guy who какой-нибудь introduced himself полиции, as a police службы безопасности какого-либо agent банка. or А на работе, когда он a туда security приезжает, он officer in some узнает, bank. что And when весь he его бизнес, arrives вся to его his компания workplace, he learns that his сегодня не whole работает. business, У них all the простой company doesn't work бизнес-процесс, today. потому что вчера Their business он ненароком processes got взял и stopped нажал на какую-то because ссылку в yesterday he почте. Там что-то inadvertently запустилось, открылся clicked some терминал, link in что-то the спайкнуло. email, Он не something понял, не разобрался, нажал started, a крестик. document В opened, результате всю его компанию пошифровало. he didn't Кажется, что understand, день этого Константина pressed превратился the в cross, and определенный as a ад. result, the whole И company was encrypted. с другой точки So it зрения, looks like this может whole показаться, day что turned все, into что я hell. сейчас On рассказал, the other hand, это you прям might think that вымысел и неправда. anything that I have Такого told быть не today, может. it's something На that just самом can't деле, happen. здесь But вымысел in real только life, один. Вымысел в том, что there's only one thing персонаж that I thought Константин, of. и что с ним это все случилось в один день. So the only thing wrong is that the name of this character and that everything that I described happened to him in a single day. Я занимаюсь информационной Otherwise, everything that I described can happen to us in this digital world. My name is Alexei, одна из моих and задач I've been doing сделать так, digital чтобы security for the past 15 не years. было вот таких And Константинов. my mission Цифровой is мир. so that we shouldn't turn in this Constantine. So the digital world should be В safe. чем причина же такого So what's the reason of Constantine's behavior? все это случилось? Why Причина была в том, it all happened to что он him? использовал The reason was that he used a very simple Если password. посмотреть на If you look статистику, at the пароли, statistics, которые top чаще всего 20 используют в passwords различных сервисах пользователи,
that are used in different user services. Вот You такие can see стойкие фразы. passwords like this. Те, кто сейчас I'm присутствует hoping здесь, that none of you here have a password like this for any service. Who has? Please raise a hand. There is a person like that. меняете. Вы только что можете Quickly change it. целью каких-то Maybe you've just started a target for some hackers or bad guys. паролей, злоумышленник So he had a simple password, доступ. and a malicious attacker Когда злоумышленник was able to get access to his email. что When bad guy связано на нашу почту, is gain access to your email, just imagine, just think of what kind of data they can get регистрация about в you. различных сервисах, Correspondence, registration, different services, purchases, and then текущих сервисов могут составить довольно attackers, большой профиль по пользователю. considering your Что вы participation in different user services, can put together quite a detailed user profile, specifying what you do. делаете, Food purchases can give them вы живете, на excellent information about where you live and what amounts you spend on food. различные другие Different other leaks from other services when you use the same email where you've registered ваш профиль. will allow them to enrich your profile. So what happens as a result? Quite often we get Различными calls from там Центробанка, malicious attackers who pose as безопасность officers of a bank or of police. Не знаю, еще там буквально полгода I don't know, maybe half a year ago or a year ago, кому everyone was calling such calls. полиции или службы Who банка. was called by a police officer or bank officer Кто руку не at least once. Practically everyone. руку I поднимет. think those who haven't raised their hand either are too lazy to raise a hand or just don't want to mention it. Центрального банка So what's happening? If you take a look at the central bank statistic, 3 миллиарда рублей then 3 billion rubles санкционированных транзакций без разрешения пользователя. unsanctioned transactions have been made without a user approval. If you divide it by the number of transactions, that while I am speaking in front of you, about 30 people Перевели in the country will have transferred their funds without their own consent. Just think about Когда мы it. используем пароли, почту, Also, when we're using passwords, правила email, гигиены. we quite often forget about the basic hygiene rules. A simple example. Своему A цифровому person lost access to their digital profile on the state service можно site. из квартиры. Currently, Сделка you can easily lose your apartment this way. человеку знает, что Deals are executed in digital form, and then a person first learn that the apartment doesn't belong to them when логин понятен, they see a different name on либо почта. the bill that they get for utilities. Тот самый. And all the reason was В результате он that their password was very simple. As a result, the person found themselves without an apartment. у кого на госуслугах Fighting this, who has two-factor authentication in state services? Who else is confirming it with an SMS? Yes, that's cool. The number of people is growing year on year, and this is дальше, right. соответственно, Then, когда мы используем различные when we устройства, use different IoT devices, smart home, smart speaker, личные refrigerators, coffee machines, cars that are quite often connected to the internet now, в дефолтных and when we use them in the default интернет вещей, configuration, которым, this я думаю, Internet сегодня of еще Things рассказывали that вчера, I think will be talked about more today and was talked about yesterday. It can become targets of whole bot networks for организации, malicious purposes. And then these bot networks can be used to attack organizations, companies, government services, and so on. когда мы On the one hand, we get которым pretty upset when we enter some service that we use every day, like online bank, врачу, no appointment to a doctor or something like that, and this service is down. But on the other hand, пренебрегая правилами цифровой кибергигиены, if you forget about
don't comply with digital hygiene в эти атаки, rules, you allow yourself to be drawn in some attacks, becoming в эти an accomplice государственные ресурсы. Into these attacks. Развитие искусственного интеллекта, предыдущий The development рассказывал, of AI, и так далее, and the previous speaker perfectly covered topics such as ChatGPT and so forth, года тому назад results в сети in malefactors распространялась taking advantage of these technologies. A year ago, a video was spread where дополнительные деньги, Oleg Tinkov ostensibly туда необходимую promised сумму. to give you Целиком и money as a gift if you open an account. That video had been generated by malefactors with the use of AI. к сожалению, It was fake. видео, ну, там, на это Unfortunately, дался. many people fell for it. Если посмотреть на то, как мы развивались эволюционно, у нас If you look at our evolution, эволюцией. И в принципе, когда мы видим, though thousands of years, и он нам что-то говорит, мы when we see a person понимаем, telling us something, кому я верю, we кому understand. не верю. In some cases, Мы даже не понимаем, this person can be trusted, между вот этим вот and this cannot. верю. А And we don't see any boundaries between the эволюционных trust потому что and not trust. эти технологии понять, где нас When it comes to advanced technologies, because those technologies are pretty young, мессенджере it's difficult for us to understand человека, которого when we are being cheated on and when we are not. We see the avatar of someone who we know, and we believe that this person is behind this avatar. почему Why does it happen? In most cases, кому удается нас атаковать, why do malefactors и так далее. manage to complete their attacks, steal money from us, and so forth? I have just one answer. Славимся. Это лень. It is something we're famous for. Всегда лень It's laziness. читать и разобраться, как работает сервис. Quite often, По счету, we are lazy лень to read documentation to find out how the server works. большого сервиса Quite often, есть раздел, we который are написано, что такое reluctant безопасность. И как to use факторного the description что необходимо сделать для того, чтобы не of the security features of a service. What should be done for your password not to be stolen, всего везде используем and so forth. 1, 2, 3, 4, Quite often, 6. because of being lazy, we use two simple Я им passwords. пользоваться один раз. 1, 2, 3, 4. Сейчас We think, I only need this service once. возьму, придумаю I don't want to spend time on очень простой, его использую и забуду. Но нет, inventing все, что мы один a раз reliable password ему отдали, for this one-time service now, but what we yield once stays there forever. постоянно, когда сталкиваемся From the perspective of evolution, every time we encounter a problem, поддаемся, а потом в течение времени we first разрабатываем определенные механизмы, как с этой угрозой бороться. yield to it, В средние века, когда and only after эпидемии we've been abused, we start там developing ways to counter it. оспа и так далее, Previously, мы when people face diseases such as этого научились мыть руки. Вот мы как Plague теперь с улицы and приходим, others, общественного транспорта, домой пришли, very quickly и первым did the humanity learn how to wash hands, for example. моем руки. Вот точно так же мы сейчас Today, we do it every time. Every time we return home, we go to the bathroom first внедрить to в wash hands. повседневную практику Why don't we apply the same rule to our practices of use of various digital devices? он не был для нас Given that we can't live without those devices, without this digital world, угроз в нашу жизнь. Ну вот там плакаты, агитация, мойте, дети, руки. we see plenty of posters Явная демонстрация like this one. Don't forget to wash your hands. вообще физически. This is the way Также нам необходимо that habit там, в цифровой was developed in us in the physical world. Why don't we do the same in the digital world? фестиваль, на котором действительно большое количество There is Cyber Festival underway in this park right now информационной безопасностью профессионалов. with thousands of people Какие эти for практики whom кибергигиена cybersecurity is profession, необходимо делать, and they are trying to explain what should be done in order на самом деле not to be мы должны
affected by those attackers. нашему молодому подрастающему And this is what we should do, educating our children, У меня the younger generation. правилами дорожного движения. This should be done first thing when we give a child a tablet. What do we do when our toddler starts working? Тротуара We bring them to the curb переходят to дорогу. explain, look, this is Зеленый человечек, crosswalk, this is traffic light, иди. Вот green means walk, red means stop. ребенку даем The same should apply to digital technology. утром, When we are giving даем планшет с Ютубом, our children their first должны tablets, сделать на we should explain how to use them safely. базовых правилах кибергигиены. Рассказать, When we можно делать, see that что ему нельзя our делать. children start using YouTube, for example, we should explain the rules of cyber hygiene to them. Правилах, которые необходимо соблюдать. Now let's explain, let's discuss those rules. Самое главное, Getting back to the story of Constantine, the most important rule is passwords. There are good passwords and bad passwords. я показывал на предыдущем слайде, I already demonstrated examples of bad passwords, та же and you can see good ones here придумывать хорошие пароли, а еще надо due to being lazy. пароли. Это очень сложно. Расскажу из личного опыта, как Making good passwords, я let alone doing the same for multiple websites. I'll give you my own examples. I love poetry, for example, учить новые стихи. Маяковского, and I have good reasons to learn a new poetry by heart, даром. Москва, спаленная пожар. like Mayakovsky or Lermontov. Себе правило. It means that Вы берете I первую always букву, вторую keep a lot of verses in my mind. Use this rule. О, For sure, you have the same. и вы получите вот такой You can use those verses, those lines, just replace one letter for a digit, a number like 1 or 2 or 3, IT-технологии. and nobody will be able to crack this password. Существуют специальные средства, которые IT technology пароли, и потом их хранить. is also developing. There are good tools today to generate reliable passwords. In most cases, those tools Сохранены в современных устройствах. iPhone are present обязательный там контейнер, в котором in advanced devices. пароли. Помимо The iPhone has a good container to store passwords. используйте Keychain. обязательно There are other solutions as well. аутентификацию. Знание Don't forget to use логина multiple-factor недостаточно. authentication. Just a username and password are Многофакторные not enough. на текущий момент либо просто уже требуют для того, чтобы вы подтверждали с помощью For most services, push, two-factor authentication is a must already, имеет такую функциональность, like username, password, требует. plus Внедрение OTP, one-time password, позволяет вам не просто and the use of two-factor authentication безопасность does not only enhance your security, требует but it does enhance it времени. by an order of magnitude. But it requires some skills Дальше that can be developed over time. будьте внимательны. Обращайте внимание, Always be attentive. что вы Always pay на attention рабочем месте, на to компьютере, what you do at your workplace, какое when behind your computer, в мессенджере. in dealing with incoming mail. Не все Examine those messages, their sources, senders. в мире Not everything that you receive in the digital world is safe. эксплуатируют одну Quite often, тематику, attackers exploit the same там различные мероприятия, события. such as various У events, них самое главное birthday parties, and so forth. вас что-то сделать очень быстро. And the most important thing for them is to lure you into something by urging you to do something very fast. Получит Like приз. the first one who clicks on this link will get a prize. Персональное предложение именно для Don't вас, wait. потому что вы являетесь It's only available today, магазин and it's arranged и так далее. as a personal offer just because you are На различных a loyal customer of a certain store. заставить вас They manipulate, как можно быстрее. Для того, with чтобы, people. не думая, открыли документ, urging them to do some actions, либо просто just to make you open document, вложение, use a link which will launch some malware,
А в результате этих on your computer or other device. As a result of such actions, you can lose access to your сетях, online banking or use your social media account, занимать деньги у всех and then знакомых. by using your social media account, those attackers will start borrowing money from your acquaintances or posting some pictures that you would hate to be posted on your social media page, for instance. Антивируса. Это тоже вас защитит и And don't forget to use безопасности. antivirus software on your personal devices. Если мы говорим о настройке там почты, Speaking about your mail settings установки установки различных приложений, or installation of applications, могут попасть в don't forget пока вы устанавливаете that attackers can penetrate your device while you are installing a new application. источников. Never install applications Магазин from unofficial sources. дают нам уверенность в том, Only official web stores безопасности. can make it sure that you're safe. Если у вас это не настроено, открыть ваши телефоны и отключить If this feature is not set up right now, приложений с различных источников. open your phone settings right now and Следующая ban рекомендация installation of applications from unknown sources. Another recommendation: это всегда устанавливайте обновления. Причем производитель always update your software. заранее позаботились о пользователях. Достаточно поставить одну простую галочку Software vendors и устанавливать take care about their users. безопасности. Just one checkbox. Могут проэксплуатировать те уязвимости, которые... And your updates will be installed automatically. Причем это касается And malefactors will not be able to take advantage of your devices, and this applies for all. ноутбуков, умных Your handsets, your tablets, даже которые вам your computers, even your они специально Wi-Fi access points. предназначены. Always update your software. Кто-то хочет все эти меры включить прямо здесь и сейчас. If you want to do it right here and right now, Они перечислены на этом сайте. this will be a great Действительно хотите повысить conclusion. безопасность? And all those recommendations are summarized here. Какой-нибудь мессенджер, например, If you WhatsApp. want В нем у вас нет to enhance your security for a messenger like WhatsApp, for example, and you are still not using two-factor authentication, чтобы в вашем WhatsApp do it right now. It will only take some 30 seconds of your time. небольшие I checked it. 6 шагов These simple позволяют вам 6 значительно steps стать более безопасным. will enhance your security a great deal. Thank you very much for your attention. My name is Alexei Novikov. Stay safe.